Good afternoon. Buenas tardes. So my name is Kelly Reed, and I am from Huther Doyle, one of the agencies that is outside here providing support for Rochester Hope. Me llamo Kathy Reed. Yo trabajo con Huther Doyle. Huther Doyle, una de las agencias que está ofreciendo apoyo aquí con Rochester Hope el día de hoy. Okay. Can you hear me now? Better? You want us to hold it? Yeah. Move it closer. Okay. There you go. How's that? All right, then. First, I want to thank Father Daniel Ruiz. His vision for St. Michael's Church is amazing, and Rochester Hope is amazing. It is through his eyes and God's grace that we are able to be together and that we are able to share services. Queremos agradecer primero que nada a Padre Daniel aquí. Él agradecemos mucho a su misión tan grande y el apoyo que nos ha dado a todo el trabajo que le hace con la iglesia de St. Michael's y por tener nosotros la oportunidad de poder venir a compartir y a servir aquí con ustedes. So a few months ago, I had the privilege of meeting Richard McGraw, who some of you may know as an actor from the show The Lions. He starred as Coco in The Lions. Hace un tiempo tuve el honor de conocer al señor Richard McGraw, que ustedes lo conocerán como actor del programa de televisión Maya. El papel de él es Coco en el programa Maya. He came to Rochester to spend some time with us. When he was here, he felt like there was more that he wanted to do for our community. He is a member of the Homeboys industries in LA and felt like we could learn from some of the work of the Homeboy industries. Él ha querido venir a hacer mucho más con nosotros aquí en Rochester. Él es parte del grupo de Homeboys y él sabía que sabe quiere hacer mucho más con la comunidad nuestra. Venimos a presentarnos aquí cuál es el trabajo que se puede hacer con los Homeboys. So he went home to LA and he spoke to his best friend and the vice president of Homeboys, Jose Ariano, and together they had come to visit us and to teach us many things about how to best serve communities and how to be the best servants that we are able to be to our community. Pues él fue a casa California, habló con su mejor amigo, el señor Ariano, y pues por decirle que quería venir aquí a hacer una presentación y ellos han venido juntos a ofrecernos toda la información de todas las cosas grandes, de todo el gran programa, de las cosas que pueden hacer con nosotros. Although Richard is now a famous actor, we haven't been able to go anywhere. These last few days we got people recognizing him and wanting a photograph with him. And when I asked Richard how he balanced the start of his life, which was filled with some like trauma, gang involvement, poverty, with his fame and success, he responded to me in a way that it plays out in every action he takes. Kelly, acting is what I do. It's not who I am. It's not where I came from. And I will never stop working with people who find themselves where I used to be. Como Richard es un actor muy famoso, no hemos tenido la oportunidad de salir mucho sin que la gente lo detenga a querer tomarse fotografías, a pedirle autógrafos y a conocerlo. Y yo le pregunté a él, ¿cómo Richard usted puede balancear este trabajo que usted hace con la pobreza que usted ve alrededor? ¿Cómo usted puede realizar estas dos cosas? Y él me contestó, Kelly, la actuación no es
quién soy yo, es lo que yo hago, no es a lo que yo me dedico. Similarly, Jose lived a life with family and membership. He also was a gambler. He's now the vice president of Homeboys. He has a very gentle and giving soul, and he has been amazing. I just learned that a few days ago, after hearing Richard and Jose speak at the Scotty B event, someone went and sought treatment as a result of their message. Hace poco me acabo de enterar que, bueno, con todo lo que Richard hace unos cuantos días él hizo una presentación en un evento de Scotty B, y pues nos hemos dado cuenta que por el resultado del discurso que él dio, de cómo él presentó, porque él tiene un alma muy dadivosa, es un hombre muy generoso, una persona recibió el mensaje y puede recibir tratamiento después de haber escuchado lo que él tenía que decir. So please join me in welcoming Jose and Richard. Go do your thing, man. I'm Jose Ariano, I'm Vice President of Operations at Homeboys Industries. And we also want to invite Ivan Sam here, who actually runs the People Coffee. He's Director of Operations at the People Coffee, which is a business that Richard and I co-own. So Jose Ariano, estoy aquí con... Oh yeah, so I brought also Ivan Sam, who's Director of Operations of a social enterprise Richard and I also own. Trajimos también con nosotros a Iván Ceja, que también es parte del empresario con nosotros, el vicepresidente, y con quien nosotros somos dueños también de Ocasión. Hi everyone, so like me dijeron en mi nombre es Iván Ceja. Yo he conocido a Richard y a José por unos 6-7 años. Yo entré a la organización de Homeboys Industries para ayudar con un caso sobre alguien que no tenía papeles, y así es como yo fui a conocer el trabajo que están haciendo. Yo soy originalmente de México, nací en Michoacán, y mis padres me trajeron a los 9 meses. Entonces, por 28 años de mi vida yo no tenía papeles en Estados Unidos y tuve que aprender a navegar este país cuando hay tanto odio contra el inmigrante. Entonces, es algo que me hizo más fuerte, y he dedicado como 14 años de mi vida para organizar alrededor de los problemas que afectan a los inmigrantes. Y he aprendido mucho, y ahorita todo lo que he aprendido he aplicado al negocio que ellos crearon en Los Ángeles. Tenemos un café donde ayudamos a personas que quieren cambiar sus vidas, que han pasado por dificultades. Y he escuchado muchas cosas muy bonitas sobre la comunidad de aquí, que nos ha compartido el Padre, sobre cómo la gente nomás toma lo que necesita, sabe que siempre hay alguien más que también va a compartir, necesita. Y también le recordar de que mi papá siempre me dijo cuando yo crecía, y me decía siempre, acuérdate que el sol sale para todos, que siempre es para todos, no hay guerra ni envidia, todos podemos salir adelante juntos. Y yo creo que eso es algo muy importante para nosotros, aunque estamos a horas de aquí en millas, notamos que es algo que tenemos que hacer aquí también, y estamos aquí para apoyar en cualquier cosa, a servirles. Thank you for having me. Before I start, my abuelita Maria, she used to bring me to church when I was little. And I just want to take a moment to just her invite me to the church. And she's not here anymore, but just being here, it just brings me back when I was a little boy and being in Spanish church and not knowing what they were saying, but still being there. Estando aquí, me recuerdo de una persona que se llamaba María. Mi abuelita María. A mi abuelita María. Me recuerdo a mi abuelita María estando aquí en la iglesia, que cuando yo era
a la iglesia donde hablaba español, que yo no entendía, pero el estar en todos aquí pues también me hace recordar todo eso y quisiera darles una invitación a ustedes para que también puedan asistir aquí a la iglesia. Yeah. I also want to, it just reminded me of the same thing I remember when I came in, and I see the holy water, and it reminded me of my grandmother when she used to live in the Spanish church, and her name was Barbara. A mí también me recordó eso, y quería decir lo mismo cuando entré a la iglesia y el agua bendita me hizo recordar a mi abuelita también cuando ella llegaba a la iglesia, que hablaba en español y el nombre de ella pues era Bárbara. She used to smack me in the head when I was falling asleep. Me daba en la cabeza que me quedaba dormido. Muy bueno. So I came here a couple months ago to Rochester, and when I left, I felt that there was something that I could come back to do, and I wanted to bring Homeboy Industries and all the work we had done in Los Angeles, and I felt that we could bring it here. Cuando vine aquí a Rochester, no quería solamente venir a Rochester, quería traer también conmigo todo el trabajo que hemos hecho nosotros con la industria de Homeboy, todo el trabajo que hemos hecho nosotros en Los Ángeles. Yo quería traerlo también a Rochester para poderlo compartir con todos ustedes. And the work that we do at Homeboys is giving people hope when they felt that there was no hope. And that is the main reason why we're here, even though we are miles apart from each other, thousands of miles apart from each other. The same things that are happening in Rochester are the same things that are happening in Los Angeles. Y pues queremos nosotros dar esperanza a todas aquellas personas que no tienen esperanza. O que piensan que no tienen ninguna esperanza, que sientan que no tienen esperanza, sí hay esperanza. Aunque el trabajo de nosotros sea miles de pies de distancia, muchas pies de distancia, lo que ocurre aquí en Rochester es lo mismo que está ocurriendo allá en Los Ángeles. We have been here for 3 days, and my highlight of the trip, there has been many highlights, but I think the real highlight is this morning. And I just want to acknowledge Father Daniel for the work that he has done. And when I see you, I didn't know why I wanted to come back. Even when I first heard, I heard your name and I heard that you were working in this community, and something in my heart told me that I needed to come here. Han habido muchas cosas importantes en las que yo he estado, solamente tengo aquí 3 días de estar aquí, pero la cosa más importante que ha resaltado más para mí ha sido este evento. Cuando yo conozco a mi papá de Daniel, me doy cuenta que hay algo en mi corazón que me dice que yo tengo que estar aquí. And today I found out, and I feel that when I see you walking through these grounds, it's the same walk that Father Gray did 3 years ago in Los Angeles. And Father Gray is the one that started Homeboy Industries, and if it was not for Father Gray, we won't say we're not here today. Cuando veo caminando por todos estos lugares, son los mismos caminos que caminamos nosotros cuando conocimos al Dr. Gray y al Padre Gray. Y todo el trabajo que ha hecho el Padre Gray es el mismo trabajo que ha hecho con nosotros. Tengo que reconocer el trabajo que ha hecho. So the last thing I'm going to say, with that being said, that I have promised myself that we are going to stay committed to working in this community, and that's all I can really promise, that we already have set up on returning sooner than later, and there is much work that needs to be done in this community and in our community, but my promise is that it's going to continue. Estamos haciendo una promesa y estamos haciendo un compromiso de que vamos a trabajar aquí, de que vamos a hacer algo. Ya de hecho tenemos planes de que vamos a regresar, pero sí les puedo hacer una promesa de que vamos a regresar, de que vamos a hacer el trabajo. Ya tenemos muchas cosas en su lugar, y sí podemos prometerles que tengo el compromiso de que vamos a venir aquí y vamos a hacer el trabajo, porque hay mucho trabajo por hacer aquí en Rochester y en los otros lugares también. Yeah, so what's interesting is that Richard went back to Los Angeles after coming to Rochester, and he shared with me all the great things that he experienced, and he invited me to come with him on his trip back.
También es que cuando Richard estuvo aquí en Rochester y regresó a Los Ángeles, él compartió conmigo las grandes cosas que él había descubierto, las grandes cosas que él había visto acá, que teníamos que venir a trabajar. Right now, I'm currently vice president at Homeboys, and we're the largest gang rehabilitation center in the world. Right now, currently, we have about 460 gang members that are in our program that get paid to be there and to work on themselves. Yo ahora soy vicepresidente de la Federación Argentina. Tenemos 460 personas que están trabajando con salarios que nos ayudan a trabajar con dentro de la comunidad desde que comenzamos a esto. And 75% of the people that are now senior staff were once former clients as well. 75% del personal que tenemos ahora que son personal mayor, fueron ellos también miembros de paneles. So what we're trying to create here is to Richard's point, is like open the flesh. Because all we really got is our experience and the things we've been through and the things that we overcame. Entonces, como les dije dijo Richard, todo lo que tenemos que ofrecer son las experiencias mismas que hemos tenido nosotros, y que eso es lo que queremos traer. Paciencia y esperanza. So just give you a little brief history of myself. I'm a third generation gang member. My grandparents, my mother, my uncles, my cousins were all from the same gang. Un poquito de esto. Un poquito. ¿Hello? No. ¿Hello? Un poquito de historia de la persona. Yo fui un miembro de pandillas de tercera generación. Mis abuelos, mi madre, mis primos, todos estaban involucrados en pandillas. And when I was growing up, I didn't want to be a gang. I remember growing up and I hated everything about it. All the pain in my household, everything I had experienced. And it was hurtful, it was painful, and it was very difficult growing up in the home that I was living in. By the time I was like 6 years old, I seen my first murder inside of my home, in my yard. My house was the spot, my house was the gang spot. So by the time I was 6 years old, I had already seen my first murder. Cuando yo estaba creciendo, yo detestaba, yo odiaba todo lo que tenía que ver con las pandillas. Yo nunca quise ser parte de las pandillas. Yo odiaba todo eso, yo pude experimentar, tuve que vivir el dolor que se vive con esto, tuve que sufrir por todas esas cosas. A la edad de 6 años, fui testigo del primer asesinato, esto en mi casa, en el patio de mi casa, porque mi casa era un lugar que yo se reunía en la pandilla, pero un centro de pandilla. Entonces, a esa tierna edad de 6 años, tuve que experimentar y tuve que vivir y atestiguar, ver de cerca mi primer asesinato. And one of the things now that I realize looking back on my life is I grew up with a lot of shame, a lot of doubt, a lot of insecurities. And as I'm in this work now, I realize that most of us that are brown, we experience a lot of shame, a lot of doubt. We feel that we don't belong. And that's how I felt when I was growing up. Cuando yo crecía, viví creciendo con mucha duda, mucha vergüenza. Y cuando veo a la gente aquí, me doy cuenta que todos experimentamos lo mismo, todos vivimos con esa vergüenza, todos tenemos esas dudas que nosotros mismos, que cargamos ese peso. And so, unfortunately, eventually, by the time I was 12 years old, I joined the gang. And everything that I hated, I became. Desafortunadamente, para el momento que yo ya cumplí 12 años, ya me uní a la pandilla y todo lo que yo odiaba, todo lo que yo detestaba, yo me volví esa persona. 15 years old, I was 16 years old, from 16 to 18, from 18 to 22. I got out and I kind of turned to murder. And I almost did the rest of my life, 55 years to life in prison, but I ended up getting 6 years. Para la edad de 15 años yo había sido encarcelado, 16 a 18 años estaba encarcelado. Salí de la cárcel, me encontré de nuevo y acabé el intento de asesinato.
Pude haber tenido 55 años a cárcel de Chorlina, pero hace tiempo 6 años. And through all this time, my mother went from being a gang member to being a drug addict, which brought a lot more pain to my home. But being a gang member, I tried to hide that pain, and I demonstrated that pain as it was anger, and violence. Lastimosamente, mi mamá fue de ser un miembro de pandillas a volverse una persona drogadicta que buscaba mucho más dolor en el hogar nuestro. De la manera que yo demostré eso fue con ira, con enojo, con violencia. Y esa es la manera que yo solía pensar que nada me dolía, que nada me lastimaba, pero es que yo no tengo corazón, a mí nada me duele. Pero cuando me iban a enviar a mí upstate, me vino palabra de que mi madre había muerto. And it was a pain that I had never experienced before. It hurt so much because I look back on my life, all my life, I was wanting to have a mother. And all my life, I always wanted to have a father. Es un dolor que yo nunca había experimentado, es un dolor que yo nunca había sentido, porque durante toda mi vida siempre había querido tener una madre, siempre yo había querido tener un padre. And what's crazy is that was the beginning of my change. The death of my mother was what lead to the beginning of my life, and I didn't know it at the time. La locura de esto es que la muerte de mi madre fue el principio de mi sanar. Fue el principio de que iba a ser mi nueva vida. And so I did the rest of my time, and I came home. But this time when I came home, I didn't feel like the feeling of everyone in society. I came home with so many issues, so many problems. Terminé mi tiempo y regresé a casa, pero cuando regresé a casa yo sentía como que no era un lugar para mí, como que yo no me gustaba ese lugar, vine con tantos problemas, vine con tantas otras cosas conmigo. And what reminds me so much of Father Magdalene, it reminds me so much of Father Prayer. Because when I came home, and I didn't even know this at the time, and I found people in ministry, Father Greg became like a father to me. Lo que me recuerda mucho el Padre Daniel es que escucho lo que me recuerda a mí el Padre Greg, que cuando llegué yo no sabía nada de esto, como con la industria de Homeboys y todo eso. El Padre Greg acabó volviéndose un padre para mí. And there's this story that me and Richard would always share, and it's in one of Father Greg's books. And he talks about he took this woman to go wash his clothes. Otra cosa que quiero compartir es una de las historias de uno de los muchachos con el Padre Greg, que yo llevo un muchacho a su casa para comprarle ropa. And after the woman, when he drops off the homie at home, later on in the nighttime, the homie calls Father Greg, and he tells Father Greg, he says, "Hey, Pops, you're like a father to me, right? All my life." Father Greg says, "Yeah." Cuando el muchacho regresó a casa, y llamó de nuevo la noche a Padre Greg y le dijo, hey, padre, ¿usted va a ser como un padre para mí? El padre le dijo que sí. Dice, entonces esto va a ser para toda mi vida. And he says, "So if you're a father to me, and that means I'm a son to you." And Father Greg says, "Yes, son." Entonces se le dijo, si usted va a ser un padre para mí, entonces yo voy a ser un hijo para usted. Y el Padre Greg le dijo, sí. And Father Greg said that in that moment he realized that the homie didn't realize that he had a father. The homie realized that he was someone's son. Y lo que dice el Padre Greg entonces fue que en ese momento el muchacho no se dio cuenta que él tenía un padre, de él se dio cuenta realmente que él era un hijo. And that touches my heart so much because when we grow up the way that we grow up, we have to be our first role, which is to be a son, to be adopted. And when you can't experience that first role, it hurts you, it changes you. So I came home in the streets and I was able to experience being a son. I was able to be everything else, a brother, a friend, a dad, vice president. But first I had to be a son first.
Cuando nosotros crecemos de la manera que nosotros crecemos, no tenemos esa oportunidad de apreciar un hijo, porque tenemos que tomar un rol diferente, no tomamos el rol de un hijo. Pero de esta manera, con las cosas como la vemos con el padre, tú se vuelve un hijo, y entonces uno se da cuenta, no solamente soy un hijo, ya puedo experimentar el rol de ser un hijo. En ese momento también puedo experimentar el rol de ser un hermano, de ser padre, inclusive de ser vicepresidente de la industria del fútbol. And now, like for me, it's like the motto of my life is to be able to create the experiences where people can feel like there's something that worthy, like matter. And that's what I see happening right here. Y tener esta oportunidad de poder compartir con otros, de que las personas que deciden que vale la pena, que vale mucho, es... The experiences that people feel like they're worthy, that there's somebody like they matter. I'm sorry, I'm just so touched by it. Estoy tocada, lo siento mucho. Estoy escuchando y tengo que compartir lo mismo. I'm listening and I have to share at the same time. Esta experiencia de saber que somos alguien, de que podemos compartir con alguien. And it's touching me. It's touching me, like to see what you like you're doing right now. Like it moves my heart. And not only to see the people that are serving you, but also the ones that are coming here. Because you know, what I realize with Father one day is that nobody's going to save me. I have to save myself. But what we can do is we can create a space where people can come so they can save themselves. Y no solamente eso, porque cuando veo aquí eso me toca mucho el corazón. No solamente por las personas que vienen aquí a servir, sino que también por los que vienen a recibir. Y con lo que yo aprendí con el padre de ellos es que no solamente podemos crear un espacio en donde todos pueden venir y todos pueden servir. And the only thing that I can really share with is this, is that what Father Gary Ray has shared with me is that my truth is your truth, and your truth is my truth, and my truth is your truth, and your truth is my truth, and it's all the same truth. Is that we're exactly what God had in mind when God made us. Y de nuevo, pues lo que puedo compartir, lo único es que, como me lo dijo el padre de tu verdad es mi verdad, mi verdad es tu verdad, tu verdad es mi verdad. And it's exactly what God had in mind when He made you. Eso es exactamente lo que Dios tenía en mente cuando le creó. And we just got to inhabit that truth, and it's hard. And I would say also, especially when it's hard for brown people, you know, because we have this story that we don't belong here, and that's not true. We do belong here. We are connected to the earth. Our ancestors have been on this continent for thousands and thousands of years. King. It's hard for brown people because we feel like we don't belong here, but that's not true. Say. Porque dice la Biblia, esto es muy duro para nosotros que somos pueblo. Porque no ha sido fácil. Yo soy inmigrante, por eso esto me está tocando tan fuerte. Pero nuestros ancestros aquí desde hace miles y miles de años. Y sí pertenecemos aquí. And we got to help each other at this point. You know, we have to create a place where we can come and feel safe and contribute, you know, and receive and share that truth with everyone that we come in contact with. Y hemos pues creado un espacio donde todos podemos venir, sentirnos seguros. I'm so sorry, I'm really having a hard time today. Create a space Creando un espacio where people feel safe, donde la gente se pueda sentir segura, you know, and they can receive, donde sepan que pueden recibir they can contribute as y well. donde ustedes también pueden contribuir. And we want to come back in any way that we can help. Queremos regresar, ayudar en lo que podamos. We definitely we want to honor Father Daniel. Queremos honrar nosotros también definitivamente al Padre Daniel. And also everybody else that's coming here, like us, it reminds us of us when we came to Homeboys.
we have to actually move our feet and get to the place that we need to get to. Y también pues recordarles a todos que nosotros estuvimos en ese lugar alguna vez antes de llegar a México, así que tenemos que mover esos pies para llegar a donde tenemos que llegar. Thank you for having me. Thank you guys for all the Muchas gracias por todo, gracias por toda su hospitalidad. messages. Understood.